Break down! Break down! We got that fight! We got that fight! We got that fight! We got that fight! We 4-0! We 4-0! We 4-0! We 4-0! We on the road! We on the road! We on the road! We on the road! I stand tall! I stand tall! I stand tall! I stand tall! We can't fall! We can't fall! We can't fall! We can't fall! This is our year! This is our year! This is our year! This is our year! I love it! 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 Break! 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 We are Franken! Nice! 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 Superpass von Jeffrey Townsend. Diesmal auf den Knopf. Und das war zum ersten Mal. Laufspielzug. Und das sollte reichen zum First Down. Hier wird und Touchdown! Ein 12-Jahr-Touchdown-Pass gegen Mainz. Jeffrey Townsend. Auf der Nummer 85. Jetzt mal den Einstrafe kassiert. Läuft? Pro Halbzeit hat jedes Team dreimal die Möglichkeit, ein Timeout zu nehmen. Okay, cool. Das war das erste. Ein 23er-Touchdown. Und das ist Fitzgerald Lee. Riesiger. Und Touchdown! Nice! Ein Sieg in Einheit. Nice Doppeldeckung und fängt das an. Also Reverse, der Touchdown bringt.
Second counter, time, Ein 19-Yard Touchdown auf des Quarterback mit der 1. Cedric Townsend. Complete pass. Coach Williams, are you satisfied with your team today? Very satisfied. In the first half of the game, your team led. You had 11 points, the Knights only 7. Could you take any motivation for your team out of that? How did you motivate your team then? Well, clearly when you take the first place team and hold them to 7 points the first half, that's something you can be very proud of. What did you do to be so successful in the first half? Well, I mean, we just simply have a very good defense. Our star middle linebacker is Gesperrt this game, and our second middle linebacker is out with a Muskelfaserriss. And so we had second and third string players playing defense the first half, and so we were just very pleased with their performance. Okay. Unfortunately, the team turned. The game turned, and you couldn't make it in the end. So what are your hopes for this season? I believe that we're going to win 10 games. We have 10 games left. I believe we'll win all 10 of those games, and if we win 10 of those games, we've had a good season. Okay, thank you, Coach Williams. Thank you. You're playing defense tackle. Are you satisfied with the game? Yeah, in the first half we started kind of slow, but in the second half was a lot better. Why did you start slow in the first half? I think we just played too tight. We weren't loose, you know. Too much, I don't know, maybe a little bit too much pressure. Then after the guys got warmed up, everybody settled down, and then we played like we know we can play. So was that what was missing? Because you played against the Frankfurt Pirates last week and you won. What did you do different there? No, I think actually we had the same problem last week. I think we kind of played down, and everybody came out tight because we expected to you know, have a big game and manhandle them, and so we came out flat. And this week we had kind of the same problem. Okay, so the reason was not that the Frankfurt Pirates were too strong or were stronger this time? No, I don't think that that's ever going to be the situation through this whole year. I think by far we're the strongest team. We just have to play like we know we can play and not beat ourselves. Okay, so the next game will be against? Kirchdorf Wildcats. Okay, so good luck for that and thank you. Thank you. Okay, Cookie, das Spiel war heute ein bisschen durchwachsen. Was würdest du sagen, was war der Grund dafür? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit einfach relativ viele Fehler gemacht, muss man sagen. Und die haben die Frankfurter ganz gut genutzt.
Die haben auf jeden Fall ein paar sehr gute Spieler mit dabei. Fitz Lee, die Nummer 15, Daniel White, die Nummer 7. Letzte Woche auch Cem Uludak, die Nummer 1. Der ist heute nicht so in Erscheinung getreten. Aber sie haben auf jeden Fall ein paar sehr gefährliche Passempfänger. Auch der Running Back, die Nummer 83, Fred Liebner, der ist sehr schnell. Also da sind auf jeden Fall ein paar gute Leute dabei. Wenn man Fehler macht und denen Platz gibt, dann können die das ausnutzen. Und das ist ihnen heute in der ersten Halbzeit halt gelungen, weshalb sie zu 10 Punkten gekommen sind. Und wir haben selber nur einmal gescored und deshalb waren wir zur Halbzeit hinten. Also. Lag es dann eher in der Defense oder eher in der Offense, dass das Spiel so gelaufen ist? Auch ich denke, das lag an beiden. Die Defense hat sicher 2-mal Punkte zugelassen und die Offense hat selber nur einmal gepunktet. Das ist, wir sind da sicher von beiden Seiten mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen an das Spiel heute. Und wahrscheinlich die Zuschauer haben sich das auch anders vorgestellt. Ich denke, das lag schon durchaus an beiden Seiten. Und wir haben dann in der Halbzeit aber ein paar Änderungen gefunden, die haben ganz gut funktioniert. Sodass wir in der zweiten Halbzeit dann einen sehr, sehr guten Start hatten, was dann das Spiel für uns herumgedreht hat. Was wollt ihr dann besser machen gegen Kirchdorf? Gut, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Team. Kirchdorf ist ganz anders angelegt von der Spielanlage her. Spielen erstens eine andere Formation in der Offense, haben einen ganz, ganz großen Playmaker mit Max Messner, ihrem Running Back. Das heißt, da müssen wir uns sicher ganz andere Sachen einfallen lassen. Ja, es werden andere Sachen wichtig sein. Aber ich denke generell, was wir besser machen wollen, ist zur Halbzeit nicht hinten liegen, sondern gleich von Anfang an das Spiel dominieren und das dann auch durchzuziehen. Okay, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Dankeschön. Dankeschön, ja. Okay, Christian, was würdest du sagen, wie ist das Spiel heute gelaufen? Ja, zuerst hatten wir echt viele Probleme. Erste Halbzeit war grottenschlecht. Also wir haben keine Emotionen gezeigt, kein Feuer, gar nichts. Also mich wundert es ja, dass wir überhaupt gepunktet haben in der ersten Halbzeit. Aber dann haben so manche Trainer, Martin Habel hat eine super Ansprache gehalten in der Halbzeit. Und also da ging es wirklich vielen durch Mark und Bein. Und in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir können. Und dann haben wir das Blatt noch drehen können. Also es war echt gut. Warum habt ihr denn keinen Touchdown geschafft? Woran lag das? Warum seid ihr nicht in die Endzone gekommen? Kann ich jetzt so nicht beantworten, muss ich erst einmal Filme anschauen. Ich meine, wir haben 7 Touchdowns gemacht und mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Okay, magst du noch was anderes sagen vielleicht? Außer Robert Hage ist homosexuell nicht, danke. Okay, danke schön. Coach Jenkins, are you satisfied with the game? Yes, the first half was kind of tough. It seemed like the clock was going pretty fast, and on offense, we didn't get a lot of opportunity. I felt like my defense gave up some simple things, but overall, I'm pleased the way we finished. Going into halftime, we have 2 different buttons. We have a concern button and a panic button. Okay, so I didn't push the panic button. I pushed the concern button because I felt like in the game, in the first half, we were making mistakes that were really basic football fundamentals. And I told the players, all we got to do is change these 3 things. This whole game changes around. We didn't have to make drastic changes in what we were doing. And so we came out in the second half and did that. And I felt like we finished the way we should have started. And I was happy with the way we finished. Yeah, so obviously your motivation was very good. But who's the next opponent? We have Kirchdorf. They provide us a different challenge. They're a third league team that moved up. It's difficult for us in a way because we see a new team we haven't faced before, kind of like with the Pirates. We're not familiar with their system, and it gives us and they play a different style of football. They play a northern style, which is more running offense oriented than passing. So I've played against teams like this up north, but not in the southern region. So I have a little bit of concern, but right now we're playing well, and so I feel like we match it really well against this team. But like I said, the difficult thing is kind of changing off some of our philosophies to meet what we're going to see next week from this team. Okay, I hope we'll see that you win. Yeah, I hope so. It's a long trip to Kirchdorf. You don't want to lose at somebody's place. You got a 4-hour drive home. It can, it could be difficult. But I've had a good exchange of film with Kirchdorf. We communicated the last 4 weeks. We've seen each other. We want to get to be familiar with each other's team. And so I got a good look at them. They got a good look at us. It should be a good game. Yes, good luck for the game. Thank you.